أرحب بكم من جديد أصدقائي. نتابع مع بعض فقرة مهمة وهي كتابة تاريخ انتهاء صلاحية المادة المعادلة. لنجرب مع بعض مراحل كتابة تاريخ انتهاء صلاحية المواد. نلاحظ أنه يوجد 3 خانات: السنة والشهر واليوم، وعند إضافة رقم معين يتعدل تاريخ انتهاء الصلاحية. البرمجة موجودة ضمن خلايا الإكسل في مجال معين. نقوم بأخذ تاريخ اليوم وأخذ الأرقام الموجودة في خانة السنة والشهر واليوم، ويوجد دالة تحويل التاريخ إلى 3 خلايا: سنة، شهر ويوم، نحصل على المطلوب. العلاقة تستكمل أننا نقوم بجمع سنة اليوم مع رقم السنة المسجلة في خانة السنوات لتعديل نحصل على السنة المطلوبة. العلاقة تستكمل أننا نقوم بجمع شهر اليوم مع رقم الشهر المسجل في خانة الأشهر للتعديل نحصل على الشهر المطلوب. والعلاقة تستكمل أننا نقوم بجمع رقم اليوم مع رقم اليوم المسجل في خانة الأيام للتعديل نحصل على اليوم المطلوب. ثم يوجد دالة لتأخذ خلايا السنة المطلوبة والشهر واليوم وتعود وتدمجها في خلية واحدة لتأخذ تنسيق تاريخ انتهاء الصلاحية.
هذه البرمجة موجودة ضمن خاصية أي تغيير يحدث في أداة السنة والشهر واليوم، أي رقم يكتب نقوم بتحويله إلى مجال إكسل ونعالجه ونظهر الناتج في أداة تاريخ الصلاحية. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأتمنى من أصدقاء الجدد الذين التزموا معنا في دروس الزوم أن يجدوا الاستفادة من حضور الحصة التي تم تحديدها حسب رغبتهم، وتم إرسال بريد إلكتروني لهم يتضمن موعد الدرس وكلمة السر. إلى اللقاء. I welcome you again, my friends. We are following up with some important paragraph, which is writing the expiration date of the knowledge material. Let's try with some stages of writing the expiration date of the materials. We note that there are 3 digits of the year, month and day, and when you add certain numbers, the expiration date is modified. The programming is within the Excel cells in a specific field. We take the date today and take the numbers in the year, month, and day field. There is a function to convert the date into 3 cells. A year, a month, and a day. We get the required
The relationship is completed by adding the year today with the year number recorded in the years field for adjustment. We get the required year. The relationship is completed. We collect today's month with the month number recorded in the months field. For adjustment, we get the desired month. The relationship is completed. We collect today's number with the day number recorded in the days field. For adjustment, we get the desired day. Then there is a function that takes the required year, month and day cell and returns and combines them into one cell to take the expiration date format. This programming is included in the property of any change that occurs in the tool year, month or day, any number that is written, we convert it to the Excel field, process it, and show the result in the expiration date tool. I thank you for your follow-up, my friends. We will meet next week, God willing. I hope that the new friends who have committed themselves to us in the Zoom lessons will find the benefit of attending the class that was determined according to their desire. An email was sent to them including the date of the lesson and the password for the meeting.